Cicadas. Ve sầu là gì? Ve sầu rất ồn ào. Chúng là loài côn trùng ồn ào nhất thế giới. Một số ve sầu có màu sẫm với mắt đỏ. Một số khác có vệt xanh. Thân chúng dày và nhọn. Chúng có 4 cánh trong suốt. Cuộc sống trên cây. Ve sầu thích mùa hè ấm áp. Hầu hết sống bằng cách bay. Ve sầu được kêu vo vo để tìm ve sầu cái. Những chiếc chuông trên bụng của nó chuyển động nhanh để tạo ra tiếng ồn. Quá trình trưởng thành. Ve sầu cái đào một đường trên cành cây. Nó đẻ trứng ở đó. Ấu trùng nở ra từ trứng. Sau đó, chúng bò xuống lòng đất. Chúng sống nhờ nhựa từ rễ cây. Ấu trùng ở dưới lòng đất trong nhiều năm. Một số con đợi đến 17 năm mới chui lên. Sau đó, ve sầu non leo lên cây. Chúng lột xác để trở thành ve sầu trưởng thành. Tiếng vo vo. Cicadas. What are cicadas? Cicadas make a lot of noise. They are the loudest insects in the world. Some cicadas are dark with red eyes. Others have green marks. Cicada bodies are thick and pointed. The bugs have 4 clear wings. Tree life. Cicadas like warm summers. Most live in forests. A male buzzes to find females. Tymbals on his abdomen move quickly to make noise. Growing up. A female digs a line in a tree branch. She lays eggs there. Nymphs break out of eggs. Then they crawl underground. They live on juice from roots. Nymphs stay below ground for years. Some wait 17 years to come out. Then the young cicadas climb trees. They molt to become adults. Buzz.